ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக். இன்னைக்கு பேச போகிற டாபிக் வந்து த பிக் ஸ்டோரி. எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ரெஸ்யூமேஸ் வருது ஃபார் ஒன் பர்டிகுலர் பொசிஷன் அண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அபவுட் தே ஆர் அப்ளைங் ஃபார் சோ மெனி பொசிஷன். ஸோ வாட் இஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் யூ டு பி ஆன் டாப் ஆஃப் த பைல்? அந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்து 1000 பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா ஹவு கேன் யுவர் ரெஸ்யூமே பி டிஃப்ரெண்ட்? தீஸ் ஆர் எம்ப்ளாயர்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அக்கார்டிங் டு த வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல், and this I am saying from my personal experience as well. One, if you want to be just on that 1000, if you are doing a rapid apply, you do not know anyone in the organization, you are just applying for a particular position and you want to still get a shot at it, abdina, what you should do is your cover letter or whatever, if you can skip the cover letter as well, but even if you're writing a cover letter, what the company is, what are the commonalities between ungloda profile ikum and the employer ikum and the particular position ikum. Think about the commonalities and write a very very powerful intentional cover letter. Just don't be like a canned na enna or cut and paste. Chat gpt என்ன provide பண்ணது அதே cut and paste பண்ணி அனுப்புறது வந்து, because employers are seeing that, as a result of which they are skipping those resumes. So very very important, if you want to stay on top of the pile, make an intentional cover letter. The second thing is what employers also recommend is உங்களோட resumeல வந்து making sure that you are highlighting how you are a good fit for that particular position. These are only chances for you to get selected in the first level of screening. This is the beauty of it, which I'm going to talk in the third video. All right, how employers are currently overcoming this problem, how you can utilize those tips to actually help you land the first opportunity. The position which they want to fill, they are not posting that position out on job portals. Why? That comes up in the next video. I'll talk about it.